Hi everyone, welcome to our channel Abi Aari Creatives. நம்ம இன்னைக்கு flower shape ல லட்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி clothல flower shape draw பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த நடுவுல இருக்கிற round அதுல வந்து fabric glue apply பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் half moon shapeல இருக்க fitting stone ஒண்ணுக்குள்ள வர மாதிரி அந்த round shapeல paste பண்ணிக்கிறேன். Next அந்த 5 petals sugar bead வச்சு outline கொடுத்துக்கிறேன். Sugar bead வச்சு outline கொடுத்தாச்சு. Next zari thread வச்சு 2 lines chain stitch போட்டுக்கிறேன். நீங்க இந்த மாதிரி zari thread வச்சு 2 line chain stitch போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லனா sugar bead கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு line chain stitch கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே zigzag stitch கொடுத்துக்கோங்க. Two line chain stitch கொடுத்தாச்சு. Next flower ஓட middle work பண்ண போறோம். இதுக்காக 3 mm round bead எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து first middle stitch பண்ணிட்டு அதை சுத்தி sugar bead கொடுக்க போறேன். Next 5 petals நடுவுல இருக்க கேப்ல sequence வச்சு work பண்ண போறேன். இதுக்காக green color sequence எடுத்துட்டு அத லோட் பண்ணிட்டு ஒரு stitch ஒரு குட்டி lock போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு திரும்ப லோட் பண்ணிட்டு ஒரு stitch ஒரு குட்டி lock. இதே மாதிரி sequence வச்சு petals ஃபுல்லா fill பண்ணிக்கலாம். Five petals sequence வச்சு work பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த டிசைனை சுத்தி fabric glue apply பண்ணிக்கலாம். Fabric glue apply பண்றனால வந்து இப்போ நம்ம கட் work பண்றப்ப cloth வந்து பிரிஞ்சிட்டு வராது. அதுக்காக தான் நம்ம fabric glue apply பண்றோம். apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி smudge பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் dry பண்ணிடலாம். glue நல்லா dry ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இப்போ cloth வந்து thick-ஆ இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க நீடில் வச்சு. அப்படி இல்ல cloth ரொம்ப லேசா இருக்குனா நீங்க அப்படியே கட் பண்ணிரலாம். cloth thick-ஆ இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுட்டு கட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ரஃப்பா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். லட்கன் மேக் பண்றதுக்காக 4 flower டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அத ரஃப்பா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் ஷார்ப்பான சிசர் இல்லனா கட்டர் வச்சு நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஃபுல்லா. 2 methodsல டிசைன் கட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஒன்னு இந்த மாதிரி fabric glue apply பண்ணிட்டு சிசர் இல்லனா கட்டர் வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம். இன்னொரு மெத்தட் வந்து ஊதுபத்தி இல்லனா மஸ்கிட்டோ காயில் வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம்.
4 ஃப்ளவர்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த ஃப்ளவர் டிசைனில் ஜரி த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கனால நான் நார்மல் நீடிலில் ஜரி த்ரெட்டே எடுத்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் சில்க் த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா சில்க் த்ரெட்டே எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. இப்போ அந்த நாட் வந்து உள்ளே வர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து நம்ம ஓவர்லாக் போடுற மாதிரி 2 ஃப்ளவரையும் ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கேப் விடாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி ஓவர்லாக் போடுற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 பெட்டல்ஸ் நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் 4 பெட்டல்ஸ் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். நடுவில் இருக்க 1 பெட்டல் ஸ்டிச் பண்ணல. அதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டன் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். காட்டன் வைக்கிறப்ப மிடிலில் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லா சைடும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஆரி நீடில் பின்பக்கமாக திருப்பிட்டு காட்டன் வச்சுட்டு எல்லா சைடும் ஈவனாக வர மாதிரி இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. காட்டன் எல்லா சைடும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து ரோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கிளாத்லேயே. இப்போ நம்ம ஒரு 1/2 இன்ச்சு உள்ள இந்த ரோப் போகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு காட்டன் இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்குது. திரும்ப நான் காட்டனை ஸ்டஃப் பண்ணிக்கிறேன். ரோப் வைக்கிறப்ப அந்த பெட்டலுக்கு மிடில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நம்ம அந்த 4 பெட்டல் ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி இந்த பெட்டலையும் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ரோப் இருக்கிற இடத்த மட்டும் 2 டைம்ஸ் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இந்த 2 ஃப்ளவரை ஒன்றா வச்சு ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி இன்னொரு 2 ஃப்ளவர்ஸையும் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப் லட்கன் மேக் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.